Hier, Beppo, wenn du wissen willst, wie man gut streamt, ne? Da kann ich dir nur empfehlen. Harris Heller. Bester Mann. Super cheap versus super teures Gear. Setups and streaming setups. We like to Kann ich gar obsess nicht. So. over our battle stations and where we spend most of our time. And I get it, by the way. If anything, I'm the culprit here. I'm the worst at this. I love tinkering with gear. In fact, I got a whole new... Ja, Harris Heller ist einfach ein Killer, ne? Der hat, ich glaube, wie viel sind in der Playlist, wie viele Lieder? So 965 Lieder selber komponiert. new lens just for this new angle that I didn't need. The last angle was fine. But this one looks... There's a wild obsession with gaming setups and streaming setups. Also Beppo wollte ja wissen, wo du dich am besten informieren kannst. Ich habe, glaube ich, fast alles. Ich habe fast alles von Harris Hellers und von Epos Vox. Alles, was mit Stream zu tun hat. We like to obsess over our battle stations and where we spend most of our time. Boah. Warte mal. Lass das nochmal sehen. Ja. Das ist geil. Das ist ungefähr so, wie ich angefangen habe. And I get it, by the way. If anything, I'm the culprit here. I'm the worst at this. I love... Ja, Harris ist Killer. Also wirklich alles. Bei Epos Vox kriegst du halt noch viel so Software-Tipps und so. Aber hier kriegst du halt super viele Hardware-Tipps. Du musst natürlich, also du musst ein bisschen filtern. Wenn der vorher Werbung macht oder mittendrin Werbung macht für bestimmte Marken, ist natürlich klar, dass wenn der dann in dem Video über die Marke redet, die manchmal ein bisschen besser darstellt, als sie da ist. Ne? Also hier die Elgato Facecam, die ich habe, die hat der deutlich besser dargestellt als viele andere. Trotz alledem kannst du trotzdem eine Menge lernen. Du kannst eine Menge lernen über Einstellungen, kannst eine Menge lernen über Belichtung. Du kannst halt einfach eine Menge lernen mit dem Typen. Tinkering with gear. Guck dir mal an, alleine das Bild, was der da jetzt hat. Klar, das meiste davon macht natürlich eine richtig gute Kamera. Diesen Blur-Effekt und diese Filterung und diese Farbtreue, trotz alledem die indirekte Belichtung und die direkte Belichtung sind ja Sachen, die sind nicht standardmäßig bei ihm an, sondern die überlegt er sich genau für das Video, wie ich das anmachen muss. Das ist total verrückt, so viel Energie würde ich, also weiß ich nicht, ob das irgendwann mal passiert, aber im Moment sehe ich mich nicht, dass ich mir so viel Mühe gebe, zu überlegen, welche Lampen ich wann anmache, bevor ich das Video starte. In fact, I got a whole new lens just for this new angle that I didn't need. The last angle was fine. But this one looks pretty good. But there are a lot of misconceptions about gear and what kind of return you should expect out of really expensive stuff. So hopefully this video will help clear up some of those misconceptions. Like hopefully you'll understand what's worth spending money on in the end. Because I make a lot of gear videos on this channel, and a lot of people think I make those videos encouraging you to spend a ton of money on gear. It's actually kind of the opposite. Sorry, gear companies who send me stuff, because my goal is to stop you from buying things that you don't need. And for each one, we'll have a budget, low level budget, a mid level budget, and a pro level budget. And that pro level will be wishy-washy because I would consider a $300-400 camera pro, but then there are also $4,000 cameras. And okay, also wer für Streamen 4000 plus Kamera holt und die nicht aktiv benutzt zum Fotografieren und Videos machen, da würde ich schon fragen, ob es dem gut geht. Also warum nicht, Beppo? Keine Lust auszurasten oder was? Beyond. So the pro level that I'm making is like Hast du nicht letztens noch darüber nachgedacht? reasonable, like rational pro. We're gonna call it reasonable pro. And then just for fun, I'm gonna compare it to like ridiculous pro. And the goal of this video is for you to understand where the difference in budget makes a big difference. So you can decide what's worth spending money on and what's not. Let's jump into it. Hey, before we get into the setups, did you know Er hat halt auch voll den geilen Designer, ne, der dem die ganzen Sachen. that you can turn your voice into a custom text-to-speech? Ja, ich kenne das Problem. Ich habe auch schon vieles angefangen und wieder abgebrochen und wieder angefangen, wieder abgebrochen, aber naja, wir haben ja trotzdem noch 40 Jahre vor uns. Ist nie zu spät, Beppo. Selbst wenn du mit 60 anfängst zu streamen, oder, ne? For free. Let me quickly show you how you... Ja, stimmt, weil ich bin natürlich extrem sexy für die Cam, da hast du recht.
Jetzt, wenn du das so rumdrehst, hast du natürlich absolut recht. Today's sponsor, Tangia. First, go to tangia.co and go to TTS Studio at the top. You'll need to record yourself reading a handful of lines. This took me about 3 to 4 minutes. Upload the recording and it's done. This is me speaking, or maybe I just sound like it. I'm convinced this is not an... Boah, wenn ich sowas hier sehe, ne? Ja, Junge, ich muss erstmal wieder laufen können. Dann können wir gerne über das Training reden. Der trainiert gerade hier wieder so AI. Also, ich weiß nicht. Bei AI habe ich echt ein bisschen Angst, was da noch auf uns zukommt, ey. An AI speaking, but I may be biased. Then your viewers can activate the text-to-speech by donating bits or whatever, and they can even use effects like this phone call one. I'm convinced this is not an AI speaking. Guck mal, er hat seine Stimme eingesprochen und du kannst die als User bei ihm im Chat als Telefonnachricht benutzen. Alter. Müssen wir noch über irgendwas sprechen, Alter? Da gehst du ans Telefon und du wirst mit deiner eigenen Stimme angerufen. But I may be biased. Or any of these other effects from this list. You can also completely customize the pitch, the volume, the speed, and the tonal variance of your text-to-speech. By the way, the tonal variance just means how much expression is in your voice, and the higher the slider, the more the expression. I'm convinced this is not an AI speaking, but I may be biased. I'm convinced this is not an AI speaking, but I may be biased. You can even share your text-to-speech model with other streamers so that they can put your voice in their streams. And by the way, if you need to, warum möchtest du das? Außer man hat eine Partnerschaft, aber warum willst du sonst die Stimme von einem anderen Streamer in deinem Stream haben? you can revoke someone's access to using your voice, or even just delete the TTS model altogether. Right now, this is optimized for an American English accent, but if you need some help getting your accent in there, you can contact the team and they can help you tune it. So check out Tangia at the link Ich glaube nicht, dass die meinen englischen Akzent da drin haben wollen. in the description below, and go turn your voice into a TTS today. Back to the video. So I spent a couple minutes setting up the budget setup. It did not take long at all, but if you have any guesses on what each of these setups are going to be, any gear guesses? Da, Bebo, das wäre die Alternative gewesen. Ich glaube, das kostet... Ich glaube, das kostet ähnlich viel wie das Mikrofon, was ich dir vorgeschlagen habe. That you think are my favorite at each budget? Go ahead and drop them in the comments. If you don't have any guesses, just drop your favorite emoji because it helps with engagement. So thank you. And hit the like button while you're down there. But let's jump into our low budget setup. See what it looks like. This is what it looks like, and this is what it sounds like. First impressions. What are your thoughts? Is it good? Is it better than you expected? Honestly, it's better than what I expected for a specific reason. And I'm dying to know what your guesses on this camera were. I'm betting none of you, maybe some of you got it right, but I'm betting it's very little of you because I didn't buy a cheap webcam for this. Like I first was planning on doing like a Logitech C920 or maybe even going up to like the Logitech Stream Cam, which is newer, looks a little bit better, but it's still sub $100 on Amazon right now. I didn't do any of that. In fact, I didn't spend any money on a webcam at all. I instead used a like $1,300 camera. I don't remember. I should know this, but I'm gonna show you. It's the camera that was already in my pocket. Naja, man muss halt ja so sehen. Der hat jetzt für das erste Setup, das ist das wenigste Geld. Und er zeigt dir ja nur, mit was du starten kannst. Wenn ich vergleiche das Bild, was ich hatte, als ich angefangen habe mit meiner Handykamera und dann vergleiche das mit der Kamera, die ich danach gekauft habe, der Webcam, da war die Handykamera-Bildqualität viel besser. Bei mir war nur das Problem, dass das Handy immer viel zu heiß geworden ist und dann einfach irgendwann nicht mehr so funktioniert hat, wie es vorher funktioniert hat, sondern immer langsamer wurde. Deswegen bin ich ja geswitcht. Damit du dir keine Gedanken darüber machen musst, ob die Scheiße kaputt geht. Deswegen bin ich im Moment auch noch am Hin und Her überlegen mit mir selber, ob ich irgendwann meine Kamera dafür benutzen soll, weil ich halt Angst habe, dass die Lebenszeit dafür deutlich reduziert wird, wenn die einfach im Dauerstream 12 Stunden durchläuft die ganze Zeit. Yeah, I just used my phone. I used Epoch Cam, and with how good these cameras are getting, this thing looks amazing. Here, check this out. You can see up top here, I've got Epoch Cam, or I guess Elgato Camera Hub that's controlling Epoch Cam, and it's feeding into OBS down here. My phone is just wired directly into my laptop over a USB. Zum Beispiel, das ist das, was ich meine. Epoch Cam, das von Elgato ist,
Aufschreiben, nachgucken. Weil ich habe die ganze Zeit, als ich die Unboxings gemacht habe mit der Handycam, ganz andere Anbieter benutzt. Lol. USB cable, and there is very little delay there. That's pretty good. And on top of that, you can control which camera you want. So if you want to go wider, you can go wider. If you want to really zoom in, I mean, you can. It's a weird thing to do, but you can. And obviously the 1X is their highest quality camera, so that's what's gonna work the best here. But for a $0 budget on camera, this is a fantastic option, especially if you've upgraded your phone sometime in the last 2 to 3 years. And for lighting, you're probably also noticing that I'm pretty well lit. And I was originally planning on getting those Amazon softboxes. Aus dem Weltraum? Gibt's doch schon. Die machen doch Live-Übertragung aus der ISS-Station. Sind doch Streamer. Nur halt nicht aktiv. Machen irgendwas anderes. It's like 2 for $60 or something like that. And those are a great option as long as you have some space for those deep soft boxes. Ja, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Irgendwann. Instead, I decided to opt for the light source that I already had, which was my window. And you can see if I walk around here, it's just my window covered by a gigantic diffuser, which makes it look amazing. It's so soft. This is a $25 white sheet, essentially. It's designed for diffusion. That's what it's for, but it was 20 feet long and 5 feet wide, so I can hang it from floor to ceiling and have it go over twice. And it does the job really well. So if you've got a window and you can use it, that is a great option. And as for the mic, I grabbed my little favorite guy, the Razer Siren Mini. This has been one of my favorite microphones. It may not have... Haben die bei YouTube schon wieder das Overlay verändert? Wenn ich jedes Mal dran anfange, rumzufummeln in dem Stream Deck hier. Been sounding as good because it's been on the desk far away from me, but picking... Sag ich ja. Im Moment... Also ein Handy hat jeder. Und egal welches Handy du heutzutage benutzt, die Kamera davon ist gut. Wenn du das vergleichst mit einer Webcam. Und wenn du eine ansatzweise gleiche Qualität haben willst, dann musst du halt schon mindestens 150 zahlen, wie hier für die Elgato Facecam. Da gibt es dann noch 2, 3 Kategorien drüber, 200, 250 und ich meine 400 für die Facecam Pro. Und dann bist du halt bei einer richtigen Kamera. Aber das Bild, wenn du das einigermaßen vernünftig einstellst, ist das nicht weit entfernt. Picking up a cheap arm or a cheap stand and getting it a little bit closer like this, I mean, you can hear it's going to make a huge difference in quality. Proximity to the microphone is a massive thing that takes $0, but gives a very solid improvement to your sound quality. So what ended up being my budget for all of this? So total cost for this setup, Epoch Cam Pro, which is what I'm using right now, is, I want to say $8. Permanently, a one-time cost. If you're on a Mac, you can actually also just... Die App kostet 8 Euro. Na gut, aber wenn du die für immer benutzt, ist das immer noch besser als die App, die ich benutzt habe, weil da kommt zwischendurch Werbung und manchmal ist das Bild weg. Use continuity camera for free. Your Mac recognizes your phone as a webcam. That's another great option. But I did find that you have some fewer options there. You can't change the lenses. You don't have the adjustments that you have in the Camera Hub by Elgato, but also a great choice. But $8 for that. Sheet was $25. That makes $33 total. And then this microphone is $40. That brings us... Okay, guck mal, das Mikrofon kostet jetzt 40 Euro. Da muss ich ehrlich sagen, da würde ich lieber wirklich die 60 ausgeben, die ich dir gezeigt habe, weil dann hast du ein dynamisches Mic. Das ist kein dynamisches Mic. Wenn du damit auf den Tisch haust, wirst du mit Sicherheit schön Lautstärken abkriegen. Das ist so ein ovales Membran. Da kriegst du alles mit. Wenn da irgendwas draufgehauen wird, so wie du letztens mit der Maus gezockt hast, dann kriegst du Spaß. The grand total, $73 for this entire setup. Tell me what you think. Is this a usable setup for Aber damit anzufangen ist trotzdem gut. $73 total. Punkt. I think so. Let's move on to mid-range. Give me a sec. I need to set it up.
Finding like a middle budget stream setup has gotten really hard. So mid-range used to be like a stop between budget and pro that you would get on your way towards upgrading. Now it seems like a different end goal. If you want higher quality stuff, but you don't want to deal with a full-on camera and a capture card, you just get a really nice webcam. And so that's kind of what we're dealing with here. This is like end game for people who like to keep it simple. Let's jump in to see what it looks like. Moving up to the mid tier is an interesting process because you only get like a slight bump in quality, but you do get a huge bump in feature set, quality of life, ease of use. So for example, the webcam, I went with a Facecam Pro, and it's only a slight quality upgrade over my iPhone with using Epoch. Okay, aber die Facecam Pro, ich weiß nicht, ob er die jetzt im Angebot geholt hat, die ist sauteuer. Cam, going from an $8 Epoch Cam to $300 Facecam Pro. But it does mean that every time I want to stream, I don't have to set up my phone and I can actually use my phone as a phone. It also means I get 4K 60 recording quality, and so I can do zoom ins, punch ins, PTZ, a bunch of other controls that I didn't get with the phone. And with the Elgato Wave 3 microphone, it is a better sounding microphone, but like not enough to bring in new followers. Elgato Wave 3 kostet 150. Ich bin mal gespannt, was er gleich für einen Preis angibt für die Kamera. Die kostet, glaube ich, in Deutschland irgendwas um die 300, 350 Minimum. Dann bist du bei 500. Und da waren gerade 2 Elgato Keylights, wenn ich die richtig gesehen habe. Followers, but instead you have options for a shock mount or a pop filter. You have a mute button on top, or the entire Wavelink software that allows you to mix all your different audio sources separately. Another difficulty about doing mid-tier stuff is I try to avoid this, but it always ends up being an Elgato show. Like Elgato makes good premium mid-tier stuff. They understand that if you want a good, like the best mid-range product, you make it slightly above mid-range with amazing software. And that's what they do every time, and they nail it. So the light is the Elgato key light. It's super convenient. You can turn it on and off from the Stream Deck. It's really well diffused, so you get a nice even light. It comes with a nice desk mount stand. I could have chosen a number of other lights, some that... Kurz gucken, was die Keylights kosten, das weiß ich gerade nicht mehr. Meine, so wirklich günstig waren die auch nicht. 185 Euro. Eins. Oder er 2. Ist schon mal bei 370. Facecam Pro. Wird die nicht angezeigt? Normale Facecam. Oh, normale Facecam ist gerade im Angebot. Für 140 statt 150. Oh, 150, habe ich ja gesagt. Ah, entspannt. That I actually really like, but none of them quite have the large surface area, properly diffused, high quality light. So it feels like doing a system like this is what you do instead of going pro. If you don't ever feel like going full mirrorless camera, you want something simple and plug and play, you go with the Facecam Pro. But I want to show you how easy it is and kind of cheap now to get a good pro setup. So let's jump into that. The best thing about pro builds is you can do what... Hat er jetzt keinen Preis gemacht für das mit hier oder habe ich das nicht richtig gesehen? Der hat jetzt für die Keylights kein Geld angegeben, ne? Keylights 170, Facecam Pro 350, 520, Elgato Wave 3 150, 670. Mikrofon, Licht, Kamera. Darauf hat er sich ja jetzt erstmal beschränkt. Okay. Whatever, anything your brain can think of, like you could turn it into a pro build. Like this setup right here, we used this. This was a setup on stream and it looked super cool. So I'm gonna be building one of them with some reasonably priced pro gear. All right, what you're looking at now is what I would consider a reasonable pro setup. Before I jump into this, have you noticed much of a difference between this camera and the previous ones? Do a side by side. First, let's put it next to the iPhone, side by side, so you can kind of see the difference here. Now, let's do a side by side between this one and the Elgato Facecam Pro. What's the difference that you're seeing here? First of all, you're going to get a little bit... Naja, du hast diese ganzen Rotpunkte, die ich auch im Gesicht habe überall. Die fallen halt weg mit einer richtigen Kamera, ne? More accurate colors. You're going to get a little bit more dynamic range, so the highs and the lows can all be in the same shot without blowing out.
But mostly, the big one is you're going to get a blurrier background, and that's due to the lens. The lens here is the Sigma 16mm f1.4, and I only have the Canon version of it, so this is actually on the Canon M200, which is a great camera, very similar to like the Sony a5100. Those are both great budget mirrorless cameras for content creators. In fact, you can get them both on eBay, sometimes less than $300, and then less than $200 for the lens. Like, you can get this whole camera kit for $500, which is why I call it a reasonable pro setup. And just for fun, by the way, let me start this one recording here. Just to compare this, if you want to know what a reasonable pro is compared to an over-the-top pro, next to this camera, I've got a $2,200 Lumix S5 2X with about $1,000 lens on it. So just so you can see, like, die Linsen, die sind so scheiße teuer, ne? 2.200 kostet die Kamera, 1.000 Euro kostet alleine die Linse. Pro, $500, and then Pro, $3,200, $3,500. Notice the difference side by side? It's crazy how pro you can get. It gets fun, it gets expensive. Let's jump into the mic. This is also very reasonable pro audio. So this is the Elgato Wave DX. It's a $99 microphone, and it's plugged into the Elgato Wave XLR. I specifically used this microphone because it's kind of been tuned to sound good right out of the box. I mean, you can go full send, the Shure SM7B. In fact, let's do that real quick. I'm eyeballing all this. Let's hope it sounds good. But honestly, what's the difference between this microphone? Testing, 1, 2, 3 on the SM7B. Testing, 1, 2. Ja, deutlich. Also, das SM7B ist viel tiefer. Ja, sicher. Die Kamera reicht bei Weitem, klar. Nur, ich habe ja jetzt eine Kamera hier stehen. Und die Frage besteht halt, warum nicht nutzen, anstatt die da auf dem Stativ stehen zu haben? Ich weiß halt nur nicht, wie lange die dann lebt. Und ich kann mir halt nicht erlauben, mir jedes Jahr eine neue zu holen, mal eben, wenn die mir abkackt, weil die zu warm wird die ganze Zeit. 2, 3 on the Wave DX. Do you notice a difference between the two? A $400 mic versus how does it sound on the Wave DX? Is there any difference? And the last piece is the lighting. The last thing you might notice is that I don't have hot spots on my face at all. And that's because my surface area for my light has gone from something this big to something this big. This is an aperture, well, technically Amaran, they're more consumer. Aber wie willst du da zocken? Ich stelle mir das grauenhaft vor, oder? Also, keine Ahnung, der macht ja meistens so Technik-Streams und quatscht halt die ganze Zeit in IRL oder labert halt einfach nur über verschiedene Setup-Möglichkeiten und Technik und so, ne? Aber wenn du in das Licht, das ist deine Hintergrundbeleuchtung für deinen Gaming-Monitor, also da kriegst du ja einen Schaden. Da kannst du nach 2 Jahren die Augen wegwerfen. Friendly line. This is an Amaran 200D, very bright light. This is only set to 10%, I think, but it's a massive surface area. Mein Setup ist doch auf YouTube, Bebo. Da hast du dich jetzt geoutet, dass du hier nicht meine Videos guckst. Na. Das kannst du jetzt mal nachholen. Which lights your face much more smoothly. You don't get hot spots in the portion of your face that are directly facing the light. Also, when it's much larger like this, you're able to get a side angle while also still covering a little bit. Ich habe einfach nur 2 schäbige Ringlichter. Over onto the shadowy side. That allows you to do things like get more contoured and shadowed lighting without completely darkening the shadow side of your face. So, yeah. Aber das ist auch wahrscheinlich von dem Setup, was ich jetzt habe, das Einzige, was ich noch wirklich ändern muss. Weil das halt immer diese krassen Farbveränderungen macht. Erstmal haben die, ich weiß nicht, einen ganz kleinen Tick sind die nicht gleich, weil die sind nicht von der gleichen Marke gekauft gewesen, sondern einen habe ich zuerst gekauft, das andere danach. Und die haben so, ich weiß nicht, wie viel Kelvin das sind, aber das sind so 2 Nuancen Kelvin Unterschied. Deswegen kommt mein Gesicht immer ganz anders rüber, als die Farbgebung eigentlich ist. You have a little bit more flexibility. But this makes me want to do a whole video setup on like a bunch of different pro setups and different options and a bunch of different budget options and setups. I feel like that could be a... Ja, deswegen sage ich ja. Deswegen weise ich jetzt immer darauf hin, es kommt einfach jeden Tag ein Video, muss er reingucken. Ich kann dir auch nicht sagen, woran das liegt. Entweder hängt das mit der Klickrate zusammen, die im Tag vorher passiert ist, oder genau kann ich dir das nicht sagen.
fun series of videos, like 3 budget setups, 3 mid-tier setups, 3 pro setups. Let me know below. Is that something interesting you'd want to watch? Maybe that's just a ton of extra effort. I started this video 8 hours ago. The sun was still out. It's now 1 a.m. So these are long videos to shoot. But be honest with me, did you learn anything? Were you surprised at the jump in 8 Stunden Videoaufnahme für ein YouTube-Video. Das musst du dir mal reinziehen. Und dann möchte eigentlich der YouTube-Algorithmus, dass du jeden Tag uploadest. Und dann arbeite noch Vollzeit nebenbei irgendwie. Also, keine Ahnung, das ist einfach unmenschlich. Also entweder gibst du dir voll Hightech-Videos, wie er ja hier macht. Ich gucke gleich mal, wie seine Upload-Rate ist. value between different price points, or maybe the lack of value? Did the budget one do more justice than you expected it to? It always does to me. If you're still watching, please hit the like button down below. I know you liked the video. That's why you're still here. And also while you're down there, leave your favorite emoji in the comments because, you know, it's engagement and it helps out the video. Ich habe kein Emoji. Was für ein Emoji? Wo kann man denn die Emojis posten? Ach, da. Ah, komm hier. Hast du ein Emoji? Keine Ahnung. Was nehmen wir denn? Ich nehme ihn hier. Den benutze ich auch. Bei WhatsApp ständig. Have a great one. I'll see you in the next video. And as always, happy streaming. Okay, lass mich mal kurz gucken. Wenn er 8 Stunden braucht für ein Video, wie lange er ablädt? 8 Tage, 3 Wochen? Na gut. Er kann sich dann vielleicht erlauben, weil er... Nee, warte mal. Das ist falsch. Das waren ja nur Highlights. Ja, ungefähr jede Woche. Ja. Jede Woche, aber er hat 700.000 Subscriber.